Okay, good morning. Today we take the maybe last lecture of this topic, shear stresses. Okay, if this problems are sufficient, then we stop. Now, what is shear stress equation? Q is equal to SA y bar upon Q is equal to SA y bar upon IB, where Q means shear stress in the layer, S means shear force, A means the area above that layer, Y bar means the distance of the CG from the neutral axis, I means moment of inertia of the whole section, and B is nothing but the width of the layer. Now the next problem is a rectangular beam 200 mm wide. A rectangular beam 200 mm wide is subjected to a maximum shear force of 30 kilonewton. Maximum shear force of 30 kilonewton. If the maximum shear stress reduced is 1 Newton per mm square, maximum shear stress, that is Q max, is 1 Newton per mm square. And they say find depth of the beam. That is here we have to define the beam. So what are the given things? It is a rectangular beam. The width of the beam is given to you. That is 200 mm. The maximum shear force is given 30 kilonewton. Maximum shear stress is given 1 Newton per mm square. And they say find depth of the beam. Now how to solve it? Now it is a rectangular beam. Shear force is given, Q max is given. So what is the relation between Q max and Q average for rectangular section? It is 3 by 2 Q average. Now what is Q average? Q average is nothing but shear force upon area. Okay. So here Q max is given to us. That is 1. So we put the things that we know. That is 1 3 by 2. As also we know shear force, but it is given in kilonewton, we convert in Newton. Divided by B is given with 200 and depth is not given, we have to calculate it. So see, all values are given, only unknown is D. So we take D on one side, remaining terms we take the another side. So we take D on the left side. So 3 into 30 into 200, that one we take here. So what is the depth of beam? After calculating, depth of the beam is 225 mm. So simple problem is there. Maximum shear stress is given, shear force is given, and we have to calculate that depth of the beam. So we use this relation. Q max is equal to 3 by 2 Q average. So this is the problem for rectangular section. Now we solve one more problem for now circular section. For circular section we have to calculate diameter of the beam. Okay, so take down. A circular beam is subjected to maximum shear force of 6 kilonewton. Now circular beam is there, shear force is given 6 kilonewton. If the maximum shear stress means Q max. Maximum shear stress is 0.24 Newton per mm square. Find the diameter of the beam. So we have to calculate diameter, that is again D. Now how to solve this problem? The previous problem is for rectangular section. Their shear force is given and maximum shear stress is given. Here now the problem is for circular section. The Q max, that is maximum shear stress is given and shear force is given. So what is the relation for circular section? Q max is equal to 4 by 3 Q average. Now what is Q average? Q average is nothing but average shear stress, that is force upon area. Now you can take pi by 4d square or you can take pi r square, anything. जो तुमचा फॉर्म्युला एरियाचा लक्षात असेल तो घेतला तरी चालेल. So 4 by 3 shear force is given 6 kilonewton. We convert into
Newton. Q max is given 0.24 divided by pi by 4. Diameter we don't know, so we keep as it is. So we take all this value on the one side and we take diameter d on one side. So we take this d square in the left side. So 4 into 6 into 10 raised to 3. We take this 4 on the numerator. So 3 into 5 into 0.24. We take this on the left side. So this is square. So taking the square root, the diameter of the beam is 206 mm. So simple problem is there. So here we use the relation between maximum shear stress and average shear stress. Now for circular section, this relation is 4 by 3 Q average. So all values are given, maximum shear stress is given, shear force is given. So only unknown is diameter. So we take diameter on one side, remaining terms on the another side. So this is one of the problem for design, to find the diameter or to find the depth or width. Now we take one more problem. Now cantilever beam of solid circular section of diameter 150 mm. Now it is a cantilever beam. Diameter is given 150 mm. It is subjected to a point load W at the free end. Now the point load is acting at free end. If the maximum shear stress is 4 Newton per mm square, maximum shear stress means Q max is 4 Newton per mm square. Find the value of W. Now this says find W. Now how to find W? Okay. Now see here. This is your cantilever beam. This is the point load which is acting at the free end, and we have to calculate that W. हा W आपल्याला find करायचा. Now, how to solve such problems? Now in this problem, Q is equal to SA y bar upon ID. So here what are the given keys? Q max is given, diameter is we know, then B that is also that B also we can calculate. So here what we do? We use the relation. What is the relation? Q max is equal to circular section. So 4 by 3 Q average. Now Q max is given 4 by 3. Now shear force upon pi by 4. Diameter is given. So we write d square. Okay. आता याच्यामध्ये d diameter आपल्याला माहिती आहे. So let us put 4 by 3. Shear force is not given. So we keep as it is. So pi by 4. Diameter is 150 square. So what we do? From this we calculate first shear force. आपण S काढून घेऊया. So for that S we keep as it is. Remaining terms we take on the another side. Okay. So these 3 goes here. Okay. 4 into 3. Now this 4 also we take here. Okay, 1 minute we keep simple step. 4 by 3. Half 4 we take on the numerator. So pi 150 square. Now we take S. Now we take all these terms here. So 4 into 3 into pi 150 square divided by 4 into pi equal to S. So we calculate now S. So what is the value of S? Now this S, that is 53,000 Newton. Calculate करून बघा. It is 53,000 Newton. पण हा झाला तुमचा shear force. How to find W? Now for W, suppose if we draw the shear force diagram for a cantilever beam. How to draw the shear force diagram? Suppose AB. कसं काढतो आपण? आता ह्या कॅन्टिलिव्हर बीम वर किती फोर्स ऍक्ट होतोय W. मग याची रिॲक्शन किती असणार आहे? इथं पण Wच असणार आहे, कारण तेवढाच फोर्स खालून ऍक्ट होतो. आता मग मला सांगा, इथे आपण काय करतो? स्टार्ट फ्रॉम द free end, also we start from the right hand side. So we take the first section at right of B. So it is 0. B च्या लेफ्ट ला काय येणार? W. आता W राईट साइड डाउनवर्ड काय असतो? प्लस. So वरती प्लस W. आता इथून
ते A च्या right पर्यंत. Shear force value remains same because no other force is acting. So this is also W. आणि मग A च्या left ला this W minus W, it becomes 0. So what is the value of shear force for a cantilever beam carrying carrying a point load at free end? So this shear force is nothing but W. बरोबर आहे का? This W. Shear force ची व्हॅल्यू काय जसे कॉन्स्टंट राहिली, that is nothing but W. मग आपला shear force किती आला? 53,000. So this 53,000 Newton is nothing but your W. So what is the value of W? Either you can write 53 kilonewton, 53,000 Newton or 53 kilonewton. म्हणजे काय केलं इथं आपण या रिलेशन वरून आधी शियर फोर्स काढून घेतला. आता शियर फोर्स आणि W, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन देम? मग जर ह्या कॅन्टिलिव्हर बीमला एकच पॉइंट लोड ऍक्ट होत असेल फ्री एंडला, तर त्याची एसएफ डायग्राम जर काढली तर शियर फोर्स रिमेन कॉन्स्टंट थ्रू आउट. मग किती शियर फोर्स आहे? जेवढा त्यांचा W आहे तेवढाच. सो शियर फोर्स जर 50,000 3,000 न्यूटन असेल तर तुमचा W सुद्धा किती आला? 53,000 न्यूटन, or we can say 53 kilonewton. Such problems also asked in exam. Now we take one different problem for a hollow section. एखादा प्रॉब्लेम तो ही घेऊ आपण. So the problem is, now it is a hollow rectangular section. Hollow rectangular beam section square in size, having outer dimensions 120 by 120. Okay, so these outer dimensions are given 120 by 120. So this one is your 120 and this also 120. Now the thickness of material is 20 mm. Now the thickness of the material is 20 mm. Now see, this 20, this 20. So what is the remaining dimensions? हे टोटल 120 आहे, त्याच्यातून 20 इकडून 20 गेले म्हणजे 40 गेले, म्हणजे किती राहतील? 80 mm. सिमिलरली इथे सुद्धा पहा, हे 20, हे 20, 40. So 120 minus 40, that is 80 mm. So it is a square section. It carries shear force of 125 kilonewton. That means S is given 125 kilonewton. Calculate maximum shear stress induced in the section. काय म्हटलं त्यांनी? Calculate maximum shear stress induced in the section. Now suppose if we draw the diagram of shear stress distribution. समजा जर आपण डायग्राम काढली कशी येईल बघा. This is your neutral axis. आता आपल्याला डायग्राम काढताना माहिती आहे, at top and bottom डायग्राम कशी असते? 0 असतो shear stress. So Q is equal to 0. Now as this equation, Q is equal to SA upon IB. This shear stress is inversely proportional to width. As width increases, shear stress decreases, and as width decreases, shear stress increases. Now you can see here, this junction, जिथं flange and wave एकमेकांना touch होतात. At this junction, there are two values of width. इथं दोन विड्थ मिळतील तुम्हाला. पहा, ही एक एवढी विड्थ कन्सिडर केली तर आणि ही एवढी विड्थ कन्सिडर, फुल विड्थ कन्सिडर केली तर किंवा ही एवढीच विड्थ कन्सिडर केली तर, देन देयर आर टू व्हॅल्यूज ऑफ शियर स्ट्रेस. जेव्हा आपण ही विड्थ कन्सिडर करू 120, तेव्हा शियर स्ट्रेसची व्हॅल्यू ही कमी असेल. कशापेक्षा? when you consider this much width, then the shear stress value is more. That means there are two values of shear stress. One is Q1, another is Q2. So these two shear stresses are at same constant distance from the neutral axis. Okay, so we show that shear stresses at the constant distance. This one is Q1, this one is Q2, this one is Q1, this one is Q2. Q1 मध्ये कधी? When we consider the full width, that is 120 mm. And Q2, when we consider this width only, that is 20 plus 20, that is 40. So this one at the same distance, so it is connected by straight line. Now the shear stress at neutral axis is maximum.
So how to change by remaining portion? It is a parabolic curve. So this is a parabolic curve. So this is a shear stress distribution diagram. Q1 when we consider full width, Q2 when we consider smaller width, Qmax it is the maximum shear stress at neutral axis. So what now we have to calculate Q1, you have to calculate Q2, and we have to calculate Qmax. Now we calculate one by one. Now before that, we have to calculate moment of inertia. Now that moment of inertia is for the whole section. Okay, so let us calculate I. Now what is the formula for I? Now it is a square section b raised to 4 by 12. रेक्टेंगलचा फॉर्म्युला काय आहे आपला bd cube by 12. Is that clear? So here we use the rectangular formula bd cube by 12 minus small bd cube by 12. Or you can write like this. bd cube by 12 minus small bd cube by 12. Market side minus other side. So let us calculate the value. Now this 1 by 12 we take common. Capital B means 120. Capital D means what? 80. Capital BD cube minus small bd cube. So this 120 cube minus small 80 into 80 cube. Or you can say here consider जरी तुम्ही इथं स्क्वेअर कन्सिडर केला असता b raised to 4 by 12 minus small b raised to 4 by 12 तर ही चालणार होतं. So what is the answer? Answer I चा 13867 mm to the power 4. So this is your IXX. Now next we calculate area. Now how to find area? Area of this whole section. Capital BD minus small bd. So 120 into 120 minus 80 into 80. So what is the answer for area? 8000 mm square. So आधी आपण काय काढून घेतलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढून घेतला आणि त्याच्यानंतर काय काढून घेतलं आपण एरिया. नाउ इथे तुम्ही बीडी क्यूब बाय 12 मायनस बीडी क्यूब बाय 12 त्याच्या ऐवजी तुम्ही हा स्क्वेअर म्हणजे बी रेस टू 4 बाय 12 मायनस स्मॉल बी रेस टू 4 बाय 12 इथला असता तरीही चालणार होता. नाउ लेट अस कॅल्क्युलेट Q1 Q2 Qmax. ओके नाउ आय राइट हियर Q1. आता Q1 म्हणजे काय केलंय पहा. Let us write first formula SAY bar upon IB. Now here shear force is given 125. That we put into Newton 125 into 10 raised to 3. Now area. Now which area we have to consider? आता आपल्याला पूर्ण width consider करायची. पहा we have to consider this full width. Full width म्हणजे किती येणार आपली 120. ही पूर्ण width आपल्याला consider करायची. मग एरिया कुठला येणार या लेयरच्या वरचा म्हणजे किती एरिया येईल बघा 120 by 20. This one is your 20. So what we write here area 120 by 20. Now what about y bar? आता y bar कुठला पहा the distance of the CG of the area. या CG पासूनचा डिस्टन्स कुठपर्यंत न्यूट्रल ऍक्सिस पर्यंत. This is your y bar. Now how to calculate that y bar? आता पहा किती आहे this one is your 60. Is it clear? हे 120 म्हणजे 60 आहे. हे 20 हे किती आहे 10. So 60 minus 10 किती आलं 50. So this y bar is 50 divided by और तुम्ही असं केलं तरी चालेल. हे 40 आहे. हे 40 plus 10 that is 50. आता I moment of inertia that is nothing but this 138.67 into 10 raised to 5 I. आणि B आता width किती घेतली आपण full width घेतली that is 120. So what is the value of Q1? So let us calculate that Q1.
Now this Q1 is 9 Newton per mm square. म्हणजे जेव्हा आपण फुल वेट कन्सिडर केली तेव्हा शिअर स्ट्रेस किती आली 9. Now let us calculate Q2. आता Q2 काढायची. आता Q2 म्हणजे काय? When we consider this much weight, आपल्याला तर एवढीच weight consider करायची. Again the formula is SA y bar upon IB. Let us put the values now. आता S क्या है? S remains same. So we take as it is 125 into 10 raised to 3. आता area. Now which layer we consider? आता आपण same layer घेतोय. मग ह्या लेयर पेक्षा वरचा एरिया, that means this area remains same constant and the layer constant आहे. So the area is same 120 into 20. Now the area same असेल then y bar is also remain same. Moment of inertia remains same. Now only different is width. width किती घेणार आपण पहा. ही 20 and he 20. So what is the value of it? 40. 20 plus 20. Now this one is your Q2. Obviously this Q2 is more than Q1 and that value is 27 Newton per mm square. So this is Q2. म्हणजे आपण काय केलं? एकदा Q1 काढण्यासाठी full weight consider केली. Now to calculate Q2 we consider this much weight. म्हणजे Q1 Q2 झाला. Now what remains? आता काय राहिले? इथली शिअर स्ट्रेस काढायची राहिली. कुठली? या वेब पोर्शन मध्ये. This shear stress is remaining to calculate wave portion. So we write now. आता मी इकडे लिहिते. So we write Q wave. Now what is the formula? Same. SA y bar upon IT. So shear force remains same. Now area. आता कोणता एरिया घ्यायचा पहा आपल्याला. We have to consider this wave area. मग तो wave area कसा काढणार? This one is 20 आणि हे एवढंच डिस्टन्स किती येणार आहे तुमचं? 40. हे 80 आहे. आता ह्याच्या हे निम्म 40 plus 40. So हा 40 आणि हे 20. पण आता ते दोन आहेत वेव पोर्शन, हा एक आणि हा एक. So we have considered double. So 2 into 20 into 40. Now what about y bar? आता y bar काढायचं आपल्याला. y bar म्हणजे काय? Distance of the CG from the neutral axis. So this one is your y bar. आता हा y bar किती असेल? या रेक्टेंगलचा हाफ म्हणजे हा 40 आहे तर किती असणार आहे? 20. So we write here 20 divided by I. Moment of inertia remains same. So that is 138.67 into 10 raised to 5 into आता वेट किती येणार पहा. ही वेट ही 20 आणि ही 20 हा पोर्शन कन्सिडर करतो आपण. So वेट किती झाली? 20 plus 20 that is 40. Now after calculation we get Q wave equal to, आता Q wave किती आलं आपलं? That Q wave is 7.21 Newton per mm square. Now we have to calculate Q max. So how to calculate Q max? Q2 plus Q wave. आपल्याला मॅक्सिमम शिअर स्ट्रेस इथली काढायची. मग कशी काढणार? की ह्या दोन्ही पैकी जी मॅक्सिमम असेल ती Q2 प्लस हा पोर्शन मधली शिअर स्ट्रेस that is Q wave. So 27 plus 7.21 and the answer is 34 Newton per mm square. So this is your Q max. 34.21. Okay. So we can write the values here. Q1 is 9, Q2 is 27 and Q max is 34.21. So you are section लिहिला याचा पहिल्यांदा आपण काय काढून घेतलं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा फॉर्म्युला काय करता? b raised to 4 by 12 minus small b raised to 4 by 12. Now here I write b cube by 12. b and d both are same. The small b and d are same. So I excess we calculate here. त्याच्यानंतर काय फाइंड केला? एरिया. आता एरिया हॉलो सेक्शनचा कसा काढतो आपण? बी डी. आता हा
स्क्वेअर आहे. सो बी स्क्वेअर कॅपिटल बी स्क्वेअर मायनस स्मॉल बी स्क्वेअर असं लिहिलं तरी तुम्ही चालणार होता. सो 120 स्क्वेअर मायनस 80 स्क्वेअर. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. आता ही डायग्राम काढताना कशी येते, ही सगळी तर फ्लॅंज आणि वेब एकमेकांना टच होतात. तिथे दोन विड्स आहेत. There are two widths. As we know that shear stress is inversely proportional to width. So there are two values of width. So there are two values of shear stress. And these two values are at the same distance. So we show by a straight line. So Q1 is when we consider the full width. Q2 is when we consider the smaller width. At top and bottom, Q is 0. Then it is maximum at neutral axis. So this portion we join by the straight line and remaining portion we join by the parabolic curve. Now we have to calculate Q1, Q2 and Qmax. Now how to calculate Q1? Our formula remain constant, SA y bar upon IB. In that S means shear force, that is remaining constant, and moment of inertia, that means remain constant. आता area कसा घेणार? First we have to consider the layer and the area above that layer we have to consider. आता इथे काय येईल पहा, पहिल्यांदा आपण full width देतोय. So full width is 120. ही लेयर घेतल्यानंतर ह्या लेयरच्या वरचा एरिया घेणार. So this 120 by 20. आता y bar म्हणजे काय? The distance of the CG of that area from neutral axis. हे y bar घ्यायचे आपल्याला. आता हे y bar घेण्यासाठी काय करावं लागेल? हे 40 आहे आणि हे किती असतं d/2 म्हणजे 20/2. सो हे 40 प्लस 10 म्हणजे 50. सो y bar is 50 and total width we consider full width 120. हे जे आन्सर आलं हे आलं Q1. आता जेव्हा Q2 काढायचंय तेव्हा आपल्याला ही width घ्यावी लागेल. हे 20 हे 20 म्हणजे लेयर सेम राहणार आहे. लेयर सेम राहिली तर त्याच्यावरचा एरिया सेम राहणार आहे. त्याच्यानंतर y bar सेम राहणार आहे. शियर फोर्स सेम राहणार आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया also remains same. Only variable is width. आता आपल्याला width कोणती घ्यायची? 40. हे 20 plus 20. So the shear stress is Q2 27. आता ही shear stress या वरच्या पोर्शन मध्ये झाली. If we are to find the shear stress in wave portion, wave मध्ये shear force काढायची, shear stress काढायची असेल, then we have to consider now this area. आता shear force सेम राहणार 125 किलो न्यूटन. आता एरिया पहा, हा एरिया घेणार आपण वेव्हचा. सो दिस इज 20/40. पण ते दोन एरिया आहेत 1 2. सो वी टेक द 1. नाउ y bar. y bar म्हणजे ह्या एरियाचा CG न्यूट्रल ऍक्सिस पासून. सो दिस y bar is 20. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्स्टंट. नाउ विड्थ. आता विड्थ किती घेणार? हे 20 प्लस हे 20. सो 40. आफ्टर कॅल्क्युलेशन वी गेट Q wave is 7.2. म्हणजे ह्या वेव्ह पोर्शन मध्ये शियर स्ट्रेस फाइंड. आता Q मॅक्स काढण्यासाठी आपल्याला ह्या दोन्हीपैकी जी मॅक्सिमम आहे दॅट वी हॅव टू कन्सिडर Q2 प्लस दिस Q वेव्ह. सो मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 34.21. सो आता इथे जर त्यांनी तुम्हाला समजा कधी कधी रेशो काढायला सांगतात Q मॅक्स टू Q ऍव्हरेज. सो Q मॅक्स इज 34.21 आणि Q ऍव्हरेज म्हणजे काय? तर शियर फोर्स अपॉन एरिया. Sometimes they say find the ratio of Q max to Q average. मग हा रेशो कसा काढणार? तर आधी Q average काढावा लागेल. कसं काढतो आपण? शियर फोर्स अपॉन एरिया. शियर फोर्स आहे 125 आणि एरिया आपण काढला इथे 8000. सो हे जे रिलेशन आहे Q max अपॉन Q average, सही कसं येईल बघा. Q max ची व्हॅल्यू तर आपण काढली आहे 34.21 आणि Q ऍव्हरेजचं व्हॅल्यू आहे. Q ऍव्हरेज किती आलेला आहे? 15.625. याचा आन्सर. आणि सो दिस रेशो इज 2 पॉइंट समथिंग 2.19. जर विचारला असेल तर वी हॅव टू फाइंड दिस रेशो Q max to Q average. Otherwise, if they say find maximum shear stress, then we have to solve the problem up to this. So maybe in exam the questions asked like this for a hollow section. So this is the end of your chapter. Okay. So be prepared. There is a test on Saturday on this full chapter, bending stresses and shear stresses. So in next lecture, maybe we take some revised problem for the chapter or we take the new chapter in next lecture. Thank you.